CIUDAD de México, apro. El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador se manifestó dispuesto a dialogar con empresarios y constructores sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAME, pero insistió en que habilitar dos pistas en la base area de Santa Lucía es lo más razonable. No queremos cancelar el NAME, sino resolver el problema de saturación del actual aeropuerto sin gasto excesivo, sin corrupción, indicó durante su participación como primer invitado en el XVI Foro Nacional de Turismo, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Añadió, nosotros hemos estado informando, orientando, sobre este tema, pero han querido manipular, estamos en campaña y todos tratan de descalificar y de poner las cosas blanco y negro. El político tabasqueño planteó buscar lo que más le conviene a México. Y se gastaron 85,000 millones de pesos del dinero de todos y solo han rellenado el terreno por escoger en el peor lugar para construir el nuevo aeropuerto, por el subsuelo Lancaster de Texcoco, expuso. De acuerdo con el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, con 70 millones de pesos se puede resolver el problema de la saturación del aeropuerto, con la posibilidad de remodelar la terminal area en Santa Lucía y conectarla con la actual y terminarla en 2020. En otro asunto, afirmó que apoyará toda la industria turística para atender, junto con empresarios, ciudadanos y gobierno, la inseguridad en zonas turísticas y combatir la pobreza. Tras destacar que hay pocos estados donde hay relativa seguridad, por ejemplo, Yucatán, el tabasqueño reiteró que la inseguridad no se debe combatir con la violencia. Aunque se pretende pedir a los medios locales que no se hable del tema para no generar miedo, dijo, la verdad siempre se abre paso. Se deben atender las cosas que provocan la violencia, combatiendo la pobreza, abundó, luego de detener, hay 70 homicidios diarios. México está en el segundo lugar en violencia, después de Siria, que tienen una guerra civil. Sobre el medio ambiente, demandó no degradar el territorio, y por ello dijo promoverá el desarrollo social en las zonas turísticas. Que no haya esa desigualdad monstruosa que son los paraísos turísticos perdidos de Miseria, apuntó. López Obrador señaló que, si gana las elecciones del próximo 1 de julio, tiene planeado descentralizar la Secretaría de Turismo, que se mudaría a Quintana Roo, en tanto que el Fondo Nacional de Turismo, FONATUR, se iría a Bahía de Banderas, Nayarit. El turismo es muy importante, con el gobierno y a veces a pesar del gobierno.Es una actividad extraordinaria porque no solo crea riqueza, hay crecimiento económico y también se generan empleos. Son millones de mexicanos que viven del turismo, apuntó el abanderado presidencial de Morena y de los partidos del Trabajo, PT, y Encuentro Social, PES.